President njagala kutegeeza abamu abantu botuweereza tebabeera mu maaso go bakulimbalimba. Abasinga si bakozi era batubonyaabonya nnyo. Biseera ebisinga tulina essuubi nti we tujja gy'oli tufuna obwenkanya. Amanya nze Dr. Musoke Thedeous nagenda chairman wa KACITA Uganda nga nakuguka mu byanfuna na busuubuzi. Experience era nga njirina okusuka emyaka 25. Ekitegeeza ensonga ze twogerako nkulu nnyo ng'ennaku zino kyatuwaliriza n'abasuubuzi okugendako okukengukako mu nsonga ez'enjawulo tusobole okubeera nga tulaba we tutaasa obusuubuzi. His Excellency tetugenda kwogera, sigenda kwogera bigambo bingi. Ufeeno bwe twava mu State House twakakasa abasuubuzi bannaffe nti bwena tuli mu State House nga tulaba nti President atambula wamu n'abasuubuzi. Ekitegeeza bulijjo bano batuyima. Amu baatugamba nti egi n'emisolo egimu egitunyiga gwagiteekawo. Naye nagenda okulaba nga bagamba singa tusasula lumu. Akavaati ako wakoogera muli n'enkyamuukirira. Singa tusasula lumu mu factory, feno ne tufa byaffe tutamalibwako mirembe. Singa tusasula lumu nga tuyingiza ebintu wano. Kati ne kiyambako Uganda Revenue Authority obutawandiika abakozi bangi kuteeka bunkenke ku basuubuzi. President ze navaayo mulinga mpulira essanyu. Nawulira ddala nga mmatiziddwa. Kyova olaba leka nsabe oleme kutuvaamu leero. Naye tukuliramu essuubi. Tukuliramu essuubi nti olumirirwa nnyo ebyenfuna. Nakano njagala okukayisa wano. Twateekebwa KACITA ku Presidential CEO Forum. Ne President bwe tujjeyo tetukkirizibwa kuteesa. Ebintu byaffe by'abasuubuzi tebigguka. Kyova olaba bizinesi z'abasuubuzi zigudde. Obulumi obuli mu basuubuzi bungi. President njagala okutegeeza tubadde n'okusoomoozebwa mu nkiiko ze tulina nga tugamba abasuubuzi tugenda kukyaza President. Tugulewo tugalewo. Kabasuubuzi batugamba ssebo bassentebe. Tunayaniriza ate President ate nga tuli mu maduuka. Twagala tweyiwe mu bungi. Tulage President nti yalina obuyinza. Manyi President ze ntya obuyinza. Natya lumu nva mu kibuga era okulaba ng'oli ku TV obugamba kati musigale ewaka ku COVID nga buno bwe buyinza era sibo ne tugondera ne tusigalayo. Kitegeeza obuyinza obulina okusobola okulaba nti ensonga ze tubadde tujja tutembeeta otuwa kamwenyu. Ffe ku street zaffe tugamba otuweeyo ku biini, otuwe essuubi. Ensonga endala bakulembeze bannange bagenda kuzitembeeta bulungi. Nze nina buno obulala bwe njagala okuyisaawo. Nasanyuka nnyo bwe twakuwa ekiwandiiko. Bwebaddeko ku mulirwana wamu n'ogamba nti oyagala nnyo osobozese bannayuganda okufuna ssente ku magoba aga wansi abaagala okukola amakolero. Ekitegeeza President kituufu gye tutera okugenda ssente tebazituwa. Era initiative eyo giteekeremu ddala amaanyi. Abasuubuzi bano baagala okukola KACITA kibanga ajja kufuna w'amagoba tekijja kumwetaagisa na kumulagira. Ffe tujja kgenda tusobole okukolera ddala ebintu wano. Era nakano bannaffe bakulimba. Nalaba ng'otuddamu ng'ogamba nti nno Abachina twagaana okugula ebintu bya besi n'Abachina ab'amakolero. Abachina mbanjogedde mu by'onoonsonyiwa. Naye ab'amakolero okujja okunyigiriza abasuubuzi baffe okukola okutunda n'okutembeeya ebintu byabwe tubigula naye ate baagala kutuvuganya era singa tubiboyikootinga President singa amakolero awo gaggalawo tulina kubanga tutambula nabo ng'abooluganda. Onaalya n'onaalya munyambe mukamaleyo bannange. So ekitegeeza nti bwe tutambulira awamu twalibadde tetulina nnyo buzibu n'ab'amakolero
kubanga naffe twagala tutambule nabo tubayigireko tubakoppe naffe tutandikewo amakolero agaffe singa amawulire gutuwa olwaleero malungi nnyo ffe tugeesunze. His Excellency nga bwe nakutegeezezza ngenda kuyita mu bufunze ku kintu kino. Bannaffe bano lwaki abamu banyigiriziddwa nnyo bizinensi n'ebuyumba bwe bakozeewo ne babutunda banka. Waliwo kaawo ajeti yali awo ajati Jamira asobola okuyimirirako awo agezezzaako omu ku basuubuzi abagezezzaako kola naye ekizibu banka etunda ebintu bye. Lwaki? Banka zino ezisinga z'abagwira zitunyigiriza na nnyo, amagoba nga gali waggulu nnyo, n'akutambuza okumala omwaka mulamba agenda okuwa n'empapula nga musajja wattu osayinika busayinizi, kumbe empapula zigamba ebyobugagga bwe byonna mbitutte. So tusaba nnyo oteekewo n'enkola nti bwe mba mbadde nkola bizinensi ng'ekola amagoba kitusobozese nti tekijja kumalako na mirembe obeera bize. Enkola nayo manya nti oba ngenda ku Ministry ya Finance oba ngenda ku Ministry ya Trade nensaba okubeera nga ndi build out. Ekibalamu abasuubuzi abasinga wano amaanyi bagamba nti ne bagezaako kukola bwe kituuka nga bikutte banka ejja nkambwe bulala. Ekyennaku ennyo okugjako pulezidenti ng'omuntu ayigiriza n'akutuukako gw'otera okukwatibwa esa n'ogamba leka nkole ki nyamba ono. Enkola eyo ekyabulamu bizinensi ezeesibye zisobola kuyambibwa zitya? Nakutegeeza nabuli bwe twali mu State House ne COVID Recovery Fund tuffe tusuubira sente zabbibwa kubanga tukwekakasa sente ezo waauthorizinga sente ezo zibeerewo, naye teri musuubuzi yonna yali azifunyeeko. Simanyi bannange waliwo yazifunako? Teri n'omu yazifunako. Kakati ddala tusuubira bizinensi ng'omaze ebbanga tokola, banka neekubala nga okyalina waka, abalandiroodi nabo ne bakubala renti, otwagenda okuva ewaka nga ne bu kapito tubulidde. Kati tuli mu kweyiiya bweyiiya, kyekiri kye baagamba nti tuba tuyiriba. Kyova olaba Ifirisi baagamba tasobola kukkiriza na kuyiriba. Singa pulezidenti awo otuyambako awo, abantu abayiriba Ifirisi n'asigala eri, ate nga tulina essuubi. Pulezidenti oli musajja muwulize, nakkakasa nti mbasuubuzi muno mulimu abazzukulu bo, mulimu mikwano gyo, mulimu n'abatakwagala lwa nsonga. Abamu abakozi ba gavumenti babanyigiriza nnyo, ate ng'ebiseera bwe batuukayo bagamba nze ndi mu kintu ononkwatako, ne bawonoona erinnya lyo. Ne tukyalina essuubi nti olina obusobozi okutaasa embeera y'obusuubuzi. Tusaba nnyo enkola ya gavumenti etusobozese ng'abasuubuzi tufune nga kasente tugaggawale nga twenyumiriza. Nze nagaggawulira mu rigimu ya President Museveni n'amakolero tujja gakola. Singa ekyo kisoboka kijja kutuyamba nnyo. Pulezidenti nga nfundikira, twanyingidde nnyo olunaku lw'eggulo Paaliyamenti ya Uganda. Tetwebuuzaako nga ba stakeholders, efulumya amateeka ne tatuwa budde. Mu kutabaala nga twagala okufuna obuyambi bwe, twasooka genda ne tupetitioninga Paaliyamenti, naye tebaatuwa budde ne sipiika teyatufaako. Tutambudde mbaaka ba Paaliyamenti abasinga pulezidenti ng'ebyobusuubuzi tebabitegeera, tutulinga abasomesa obusomesa. Oli n'akeera ku makya n'agamba nze mpagira manufacturer hatembeeye ebintu bitutuukeko mangu, n'otunuulira n'ogamba abalonzi tulabye. Pulezidenti abadde twegeyamu ng'abasuubuzi tugamba nti ku luno tugenda kutandika okwetegereza abakulembeze abatunyigiriza abatatuyamba kebeere mu Paaliyamenti. Tujja either kufuna abasuubuzi babeesimbeko oba twekuŋŋaanyeemu akasente tubajjayo mu Paaliyamenti. Pulezidenti ononsonyiwa okanduukamuuko ku ddoboozi.
njagala nnyo kubanga ntambula nga nsobola okunnyonnyola bulungi nga ggwe jjajjaffe era nga mukwano gwaffe n'osobola okubeera ng'osobola okutuddamu. Pulezidenti nsembyayo na kano abasuubuzi baffe ab'engoye bakusaba omusolo gwa kilo gudde ku mabbali. Wano wonna twagezezzaako okwebuuza tewali gye guli n'okukakkanyaamu engoye n'ebintu ebikolebwa wano tujja kubigula ffenna tusigale nga tubaawo. Ku lwa Katonda n'ensi yange mbaagaliza olukuŋŋaana luno olulungi. President, tukulinamu essuubi. Ensonga endala, akuuma kano keetaaga omuntu nga yasoma. Abasuubuzi bali wiiki, abasinga tebaasoma kubanga baana b'abanaku, bwana bwa mbaata. Akuuma kano keetaaga omuntu nga yasoma. Ekirala, fe abasuubuzi boolaba wano tukolera mu mabanja agatagambika nti sente ezo zibeera za banka, bamanerenda ne busako obubeerawo kubanga ffe mwatuma omukisa. Tewaliiwo banka gy'ogamba nti eno bw'ogendayo ng'oli musuubuzi ekwanguyiza. Nedda. Kaakati akuuma kano ife abasuubuzi obeera okozesa kapito wa miliyoni 3 naye ng'osiiba njala olya kyaggulo kyokka. Lwaki? Kubanga sente ziri mu bizinesi si zizo. Kati bw'osembeza akuuma kano kebyo tekabimanyi kubanga ko tekoogera. Bakaseetinga ngako kategera ekigambo kimu kutunda ate katunda cash tekatunda bbanja. Ekirala, bw'okolamu ensobi era ko tekabimanyi. Ate mukama wange wa URA bw'ajja n'alyoka bw'okolamu ensobi nakuba fayini ya miliyoni 6 kkiriza obagaana. Yensonga lwaki olaba abantu abasinga bali wano nga balina fines and penalties n'ebipapula bya URA ebikuta accounts zaabwe nga babanja biliyoni 4, biliyoni 1.5, miliyoni 8 naye nga akozesa kapita miliyoni 5. Kati ne tugamba omuntu addukire wa president sebo. Ffe tetuli bannabyabufuzi, tetwogera nti twagala kusuutiriza bantu kutulonda, wabula twagala kulongoosa mulimo sebo. Tuli mu nnaku etagambika. Akuuma kano kayina effugaddi kubanga tekakkiriza kukozesa installment ng'omuntu bw'ajja n'agamba nti engatto eno ya mitwalo 4 naye nkuwaddeyo ebiri njagireeta. Akuuma tekabimanyi. Kati bakama baffe abaakaleeta tebasooka kulaba situation mwe tukolera ng'abasuubuzi bwa Uganda. Sebo Pulezidenti nkakasa nti tenti ezatuweereddwa zijjudde abantu, naye bakama baffe b'ofiisa oba b'officials baminimizinze abantu ne batugamba tujje batonotono. Ensonga eno tetusukka bantu 15,000 ye kulaba nga twamobilizinze ekitono, naye naffe tusaba batuyisenga abantu kubanga laale ezibeera Kololo baziwa ne transport abantu ne bava e Masaka, naye ffe abasuubuzi twaza musango ki? Batubuulire omulimu obusuubuzi bwe guba nga tegukkirizibwa mu ggwanga Uganda, ffe tutegeere nti guno omulimu baagubaaninga tunoonye ebyokukola ebirala kubanga ffe abatafiibwako ddala naffe tuli baana b'abantu ng'abalala. Sebo nga maliriza nja kusembayo n'okugamba ebigambo bino taata nti ife we twogerera ng'abasuubuzi amasannyalaze mu bizimbe bagatuguza buguza. Bakama baffe abagagga bagasuubula n'ogula uniti emu 10,000. Kati n'obeera ng'otambulira mu kunyigirizibwa okutagambika ng'olinga atalina mukulembeza kulembera. Kyova olaba enduulu wali bw'ogamba nti muzeeyi abatakuwagira be bangi bakuba enduulu kuba balaba oyogedde bituufu. Bano abasuubuzi taata tuyambe oyingire mu nsonga zaffe zonna kubanga ebintu ne bwabyogera wano tebikola. Nze nga Kabanda pulezidenti wammwe banyabo ne baseba abasuubuzi ndi mu bweraliikirivu.
kuba ndi sure nti president agenda kujjawo enkola ya ifris naye ekiyinza obutateekebwa mu nkola kubanga ne bwe yasitopinga ebikwekweto bikyagenda mu maaso. Enkola eno eya ifris nga njogera amazima ga Katonda mu ggulu nga sibalimba, nagezaako nnyo nze njiyige yannema. Abasuubuzi bange nengezaako nnyo okusindika abayivu abali mu FUTA, byagaana. Kati ne tugamba ani ayinza okuyiga enkola eno kubanga kali kuuma basetinga kasetinge sebo eno enkola oba system gavumenti bwe banga yagiteekamu ssente nnyingi bakkirize ekolemu bamanufacturers fe abasuubuze tuveemu tusobole okukola bu bizinesi bwaffe nga tukyayiriba. Abakuwa information nga bakugamba nti tuli bayiribi tebakulimba, tuli bayiribi abaddala abataliiko wadde ekibuuzo kyonna. Ebintu obijjawo ono n'ogenda ewooli ng'onoonya kwawulako siringi 10. Kati twewuunya bampadde ku lwendo lw'otuzzi era kandwesiga endunywedde. Tusuubira nti enkola eno ya ifris ejja kusobola okubeera mu factories era bannaffe abo bo bagyagala tebagiwakanya ate beerabika ebakoledde. Naffe tuli lwedde okusasulanga vaati omulundi gumu mu factory nga bwe wagamba, tuli lwedde okusasulanga vaati nga bwe tubadde tumusasula nga ebintu biyingira mu ggwanga. Tulyoke twetaayize eno naffe kubanga this is our country. Abachina bagyeganyizanyizaamu nnyo n'okusinga ffe bannayuganda. Muchina nakuba oluyi ku street z'e Kampala olw'okuba omugambyeko nti lwaki otembeeya jiini. Omuchina n'akubogolera enkya najja n'akwata jiini gy'olina ku dduuka n'agikoppa n'agenda n'agyozaamu echina n'agireeta ye ne batamugambako n'akubogolera buli kimu kyonna n'otyoboolwa ng'atali munnansi. Mbebaza nnyo okumpuliriza sebo president, tukwebaziza nnyo amawulire amalungi g'otuleetedde ag'okusala emisolo. Bannayuganda naffe tusobole okweyagalirako mu ggwanga lyaffe. Ku lwa Katonda n'ensi yange nsigadde nze John Kabanda, president wa Federation of Uganda Traders Association FUTA. Njagala tutegeregane bulungi. Ngenda kwogera mu Luzungu. No, I will not speak in Uganda. I will not explain well. I will speak in English, then ngenda kwogera mu Uganda wabe wakyusa amanyi Uganda obulungi. Now, I'm very... Who is translating? I'm here, Your Excellency. Sanja. I'm very happy to be here. Omukulembeze musanyufu nnyo okubeera wano. So that we discuss thoroughly. Tubeerenga mukubaganya naye ebirowoozo paka ku nkomerero. I said thoroughly. Mu bujjuvu. Mu bujjuvu. Mu bujjuvu ate mu mazima. When I hear the other time I met in the State House with your leaders, omukulembeze bw'awulira luli bwe yasinkana abakulembeze bammwe mu State House Entebbe, what they were saying bye baali bagamba and what they are saying now, ne bye bagamba kati wano, and which you seem to agree with, era ebirabika nti mukkiriziganya nabyo, I think we need serious talk, and I'm here to talk with you. Ndowooza twetaaga okwogerera ddala era omukulembeze ali wano okwogera nammwe.
The first claim ebisooka okubanga bye mugamba is that there are too many taxes in Uganda. Nti waliwo emisolo mingi nnyo mu ggwanga Uganda. This is not true. Kino si kituufu. And that's why I am here to talk with you. Yensonga lwaki omukulembeze ali wano ayogere nammwe. The policy of the government on taxes is quite deliberate. Enkola ya gavumenti ku misolo ya kigendererwa. We normally don't tax what builds Uganda. Nti tetutera kujja misolo ku ebyo ebiwa Uganda omuwendo oba amabanja. Ebizimba Uganda. Ebizimba Uganda. Ebizimba Uganda tetubiteekako emisolo. Translate that in good Uganda. Ebintu byonna enkola ya gavumenti ya Uganda eri nti ebintu byonna ebizimba eggwanga Uganda okugenda maaso tebabiteekako musolo. Or if we put tax, it is smaller tax. Oba bwe tuteekako omusolo gwina okuba omusolo nga mutono ddala. When we came from the bush, bwe twava mu nsiko there was tax. Waliwo emisolo. There was tax on export of coffee. Waliwo omusolo mu kutunda emmwanyi okugenda mu mawanga ag'ebweru. It was called coffee export tax. Gwali musolo gwayitibwanga omusolo gw'ebyemmwanyi mu kutunda ebweru. We abolished that tax. Omusolo ogwo gwawerebwa. There is no tax on the export of coffee. Tewali musolo mu kutunda kawa waffe ebweru w'eggwanga. Or any other product which is sold outside. Oba ekintu kyonna ekiyinza okuba nga kitundibwa ebweru tekuli musolo. There is no export tax. Tekuli musolo gwa byakutunda bweru wa ggwanga ng'ebintu ebyo biva mu ggwanga Uganda ng'obitwala mawanga amalala. And yet, when NRM came into the government, that was the main tax, the main source of the government. Ate nga gavumenti ya NRM yagira mu buyinza ogwo omusolo gwe gwaliwo ng'era gwe guyimirizaawo ebyenfuna by'eggwanga ogwo ogw'emmwanyi okuzitunda ebweru w'eggwanga. Show me a single export tax, just one. I don't want two, I don't want three, just one. President abagamba nti wabeewo amulaga omusolo gwonna ku kintu nga kiva mu Uganda nga kigenda ebweru w'eggwanga ne bwe kiba kimu tayagala bibiri oba bisatu nayagala kimu product oba ekyettunzi ekifuluma eggwanga nga kiriko omusolo. So there is no tax on exports of Uganda. N'olwekyo tewali musolo gwonna ku bintu ebyo byonna ebitundibwa okuva mu Uganda nga bigenda mu mawanga amalala. All of them. Byonna byonna. There is no tax on individuals, head tax, omusolo gw'omutwe. Tewakyali musolo ku bantu ku muntu kinnoomu oba omusolo ogwo gwayitibwanga ogw'omutwe. We abolished that. Gavumenti yagugaana. When I buy matoke from Mbarara or from somewhere within Uganda, President bw'agula amatooke okuva e Mbarara oba okuva mu kitundu kya Uganda yonna, I need to get a license. Kyetaaga okufuna kyokka ebeera license oba ebbaluwa emukkiriza okusuubula amatooke. And we were having battles with the people in Kampala here who were
having too much imposer. Era President abadde n'entalo nnyingi ku bantu mu Kampala wano ababadde bayina empoza ennyingi ennyo gye bajja ku bantu mu butale. But the view of the government is that apart from the import tax, apart from the license, internal trade produce should not be taxed. Nti ekigendererwa kya gavumenti nti okuggyako license oba ebbaluwa eyekukkiriza okusuubula, agamba nti obusuubuzi obw'omu ggwanga munda tebulina kuggyibwako musolo. And I was having battles with the local governments, with the imposer, on the gonja sellers in Rukaya, all those who are doing internal trade, who have been fighting them. Era President abadde n'entalo nnyingi ne gavumenti z'ebitundu ezibadde zijjanga empoza nga mu butale obw'okukubo ng'erukaya, ku gonja, ku nkoko n'ebintu byonna ebitundibwa nga biri mu ggwanga. There is no import tax on products bought from the factory within Uganda and traded within Uganda. Tewaliwo musolo import. Tewaliwo musolo gwe bakuggyako ku bintu, omusolo gw'ebintu ebiva ebweru ku bintu ebiri mu ggwanga ebikolebwa mu ggwanga era nga n'obusuubuzi buli mu ggwanga. Tewali musolo gukuggyibwako ogwo gwe bajja ku bintu ebiva ebweru. And actually when I was preparing to come here, era President wabadde ategeka okujja wano, I spoke with one of our young people. Ayogeddeko n'omu ku bavubuka baffe abato. I don't know whether she's here. She's called Akurut. Are you here? President abuuza oba omwana oyo omuvubuka gwayogedde naye gwe bayita Akurut. Omukyala Akurut bw'aba waali, President akwetaaga. Is she here? Mukyala Akurut w'oli? Come forward. Your Excellency wali awo, wali wanajja. That lady, omukyala ono, is a former member of parliament for Katakwi. Yali mukiise wa mu parliament okuva e Katakwi. Now, the other day I was talking town something else. Luli yali alina, omukulembeze yali alina kyayogerako ekirala. And jokingly I said, how is poverty treating you? Mu kusaaga naye n'amubuuza nti obwavu bukuyisa butya. And she told me she's not so poor. N'angamba siri mwavu nnyo. I said, what are you doing? N'ambuuza okola ki? She said, you tell them what you told me. Thank you, Your Excellency. Again, by names, I'm called Violet Akuruta Dome, former woman member of Parliament of Katakwi District. Indeed, Your Excellency, when we had that interaction, you asked me what I was doing. And my response to you was that when I lost in the elections of 2021, I had to scan around what I would do for myself in terms of business. Let Musoke translate. Honorable agambye nti President bwe yamubuuza ki kyakola n'amugamba nti alina bye yatandikawo okukola era bwe yatunula mu bintu ebiriwo n'abaako byatandika okukola byagenda otubuulira. When she lost the elections, bwe yali amaze bw'atayitamu mu kulonda kwa member of parliament e Katakwi. Your Excellency, I thought about import business, but I saw quite a number of challenges on it, and I said, no, I cannot go for a business on importation. Kyuseekyo. Honorable yalowooza ku ky'okugenda okujja ebintu ebweru ku bizinesi ey'okusuubula okuva ebweru
naye n'alaba ng'erimu ebizibu bingi, ekirowoozo ekyo n'akisuula n'afuna ekirowoozo ekirala. Yasooka n'alowooza ku kirowoozo ekyokusaka. So why didn't I do importation? Lindako, ekyokusaka okuva ebweru. Kyemukola kati abasinga muli mu kusaka. Kati n'agamba nti ekyo kankireke. Yes, while I was a member of parliament, we imported goods from China. It was actually jerseys for my youth in Katakwi. But we faced a lot of challenges, withholding tax, importation tax, and I said, no, I can never do such a business again. Nti omukyala bwe yali akyali member of parliament yali mu bizinensi ey'okusaka okuva e China ng'aleeta emijoozi naye nga basasula emisolo mingi omuli ogwo ogw'okuva ebweru omuli ogwa withholding ogusigala omuli ogwa VAT yagenda okulaba nga emisolo mingi nnyo bw'aba ng'asaka ebintu ebiva e China. So I scanned around, I said what would be a very easy business for me to undertake, and indeed I found a business on local products was quite viable. Bwe yatunulamu mubiri wo n'alaba nga waliwo business gy'asobola okukola ku ebyo ebintu ebikolebwa mu ggwanga ate nga esobola omuwa amagoba. I approached Mukwano Industries and they gave me what they required for one to start a business, and indeed I presented what they needed for one to start a business. They needed one to be registered with VAT, that you had to have a VAT certificate, you had to have a TIN, and then a minimum capital for starting the business. Honorable yagenda Mukwano erimu ku factory za Uganda n'ababuuza bw'asobola okutandika business nabo ne bamuwa ebisaanizo bye yeetaaga okutandika nga mwe muli certificate ya VAT, mwe muli registration, omuli tax identification number baje muyita TIN number n'abituukiriza byonna era and also some minimum capital. N'akasente akatono akalinga capital k'alina okutandika nako. And they asked me if I could be one of their distributors, and I really accepted to be one of their distributors, and I'm doing the business in the eastern region. Ne bamugamba asobola okubeera amenyaamenya mu bintu oba asaasaanya ebintu byabwe ebya Mukwano mu region y'omu eastern, era ne bamuwa contract eyo oba ne bamuwa business eyo okulaba nti abeera asaasaanya ebintu byabwe ng'abitunda mu region ya eastern. Your Excellency, I think it is quite a good business, because then, like you said, it is about bubu, buy Uganda, build Uganda. The only tax that we pay is the VAT. The 18% that actually as you load the commodities, you're given an e-receipt. Then later on when we are filing returns, it is deducted. Your costs are deducted there. What we end up paying to URA is actually subtracted on what you already paid to URA on 18%, which to me as a business person is quite advantageous. Your Excellency, nti omukyalo ono yatandika okola business eyo era n'atandika okuba nti atunda ebintu, naye ekirungi kyabyo nti omusolo gwokka gwasasula ku bintu ebyo ebiri mu ggwanga oba ebya Mukwano gwe musolo gwa VAT, ate gwe bamuteekerako ku ssaawa eyo ng'atikka ebintu. Kati naye bw'agenda n'atikka n'agenda n'atunda yeesanga nga ajjako VAT ate n'asigazaawo naye amagoba, n'alaba nga bizinensi eyo nnungi nnyo. Your Excellency, if time allows, I would want to just be practical on this. For example, if my monthly turnover, what I buy from Mukwano, is about 100 million, there is already a VAT of 18% in that. When I take these goods, I distribute in Eastern region, like I said, I'm a distributor. I get a profit of about 10 million. But at the end of the month, URA expects you to file a return on that, on the profit that you receive. Meaning, if I had not paid the VAT of 18, meaning on 100 million, I would have paid 18 million. But when I sell these goods worth 100 million, I get a profit of 10, meaning at the end of the day, what I filed to URA is less than the 18, which I had already paid to URA when I was purchasing the goods. So at the end of the day, instead of paying
a VAT of 19,800,000. I only filed a return of 1,800,000 shillings, not 19,800,000 shillings. That is the advantage of the system. Your Excellency, biwanvu naye nja bigezaako. Omukyala agambye nti miliyoni singa bwagula ebintu bya miliyoni 10 yandibadde asasula VAT miliyoni ekitundu 18 ku miliyoni 10 ze zandibadde miliyoni 18. Naye weesanga nti bw'amala okutunda afuna amagoba ga miliyoni 10 ate n'afiringa returns mu kitongole oba nazzaayo mu kitongole kya Uganda Revenue Authority. Yeesanga nti mu kifo ky'okuba nti asasula miliyoni 19 mu emitwalo 8 asasula ate miliyoni kati ebyekibalo kya VAT tugenda kubiyingiramu oluvannyuma, naye kyembadde njagala kutandika nakyo nti bw'otobeera mu kusaka n'osuubula ebyawano, import tax tabaawo. It is not there. Okay, oyo bwino tumumaze. Okay. Indeed, Your Excellency. Import tax waabo abasaka. Kati kino ekibalo ekya VAT tugenda kukikola luvannyuma. So now, Adome, when you distribute, you are a wholesaler. Retailers buy from you. Yes, even the wholesalers buy from me. Even the wholesalers? Yeah, I do distribution. Yes, So, Your Excellency. ono omukyala agagawadde ayita mu ayita mu kusuubula ebyawano, musuubuzi naye musuubuzi. Oba muze kuteesa muwulirize, mbadde wali essaawa 2 mwogera mpandiika. N'olwekyo mbasaba nammwe mutuule muwulire bye mbagamba. Temuze wano kunkanga. Mbadde wali essaawa 2 mpuliriza ekituufu n'ekifu byonna mpandiika wali. N'olwekyo nammwe muwulirize. Kati she's a distributor, so she gives to the wholesalers and the wholesalers give to the retailers. Yes, Your Excellency. Kaakati omukyalo ono asaasaanya ebintu bya mukwano kwabo abalala baddako baholoseera oba batundira ewamu, ate ne baholoseera nabo ne bawa bali baliteera oba batematemamu ebintu ebyo paka kwoli asembayo agenda kikozesa. So when you say basubuzi, you should now know that the basubuzi are of different types. N'olwekyo bwe mugamba nti muli basubuzi. Okay, you can sit, Adome. Thank you very much. Eyalama. Muyina okimanya nti obusuubuzi oba abasuubuzi balimu ebiti oba ebika eby'enjawulo. There are abasuubuzi kukusuubula ebyaffe. Waliwo abasuubuzi abasuubula ebyaffe ebya Uganda. Ng'ono. Nga Honorable Adeke. There are abasuubuzi who sell our products outside. Waliwo abasuubuzi abakwala ebintu bya Uganda ne babitunda mu nsi ez'ebweru. Now you are also basuubuzi but who kusaka. Naye nammwe muli basuubuzi abo abasaka nga mujja mu nsi ez'ebweru. N'olwekyo, therefore, when we are talking, please let's be clear. Don't say basuubuzi that you are the only basuubuzi. No. N'olwekyo bwe tuba twogera
tubeere beerufu tumegamba nti basuubuzi naye waliwo ate n'abasuubuzi ab'ebika ebirala. So, therefore, the internal distributors, the exporters, either don't pay tax or pays fewer taxes. N'olwekyo abantu baffe abo abali mu bintu abasaasaanya ebintu ebikoleddwa mu ggwanga n'abo abatunda ebintu byaffe ebweru olumu tebasasulirako ddala musolo oba bwe guba weeguli guba musolo mutono ddala. Abamu tebasasulirako ddala. Exporters don't pay any tax. Abo abatunda ebintu bya Uganda ebweru tebasasula musolo gwonna nga babitunda ebweru. The ones inside pay tax but smaller than the importers. Abo abali mu ggwanga batunda eby'omu ggwanga basasulayo akasolo naye nga katono nnyo okusinga n'ogwo ogusasulwa ku bintu ebiva ebweru. But even the ones who import, naye n'abo era abajja ebintu oba basaka ebintu ebweru, it depends what you import. Kisinziira ku ekyo ky'osaka okuva ebweru. If you import machinery, bw'oba oleeta ebyuma to process things here, okuba nti bikola ebintu wano mu ggwanga oba nga ng'ebya factory, you don't pay any tax. Toyina musolo gwonna gw'osasula. You don't pay import tax. Tosasula musolo gwa kuyingiza bintu mu ggwanga. If you import raw materials, bw'osasula ebintu ebyo ebikozesebwa mu kampuni zaffe oba mu factory zaffe wano mu Uganda, you don't pay tax. Tosasula musolo. There is what we call raw materials. Waliwo bye bayita ebyo ebintu ebikozesebwa okukolamu ebintu ebirala mu factory. There is what we call intermediate products. Waliwo kye tuyita ebyo ebintu ebirongoseddwamu akatono. There you pay the East African tax of 10%. Awo musasula omusolo ogutwala mu region ya East Africa gwa kitundu 10 ku buli 100. If you import pharmaceuticals, singa oba osase ebyo ebyeddagala mu malwaliro gaffe, initially you don't pay taxes. Mu kusooka tosasula misolo gyonna. But in the future, when we start making our own drugs, ne mu maaso eyo nga tutandise okukola amadagala gaffe, we shall have to protect our pharmaceutical manufacturers by putting tax even on the imported pharmaceuticals. Tujja kutandika okuteeka omusolo ku ebyo eddagala eriva ebweru tusobole okukuuma zino factory zaffe ez'eddagala ze tunaba tutandise mu ggwanga lyaffe Uganda. So therefore, the issue which is on the table, n'olwekyo ensonga zino eziri ku mmeeza wano, is import of consumer goods which are not medicine, which are not machinery, which are not raw materials, and which are not intermediate products. This is what we are talking about. Ensonga eri ku mmeeza wano y'ensonga ey'ebintu ebiva ebweru w'eggwanga nga bisakiddwa nga tebiri mu gurupu bya ddagala, terimu ebyo ebirongooseddwamu, terimu ebyo ebiri mu byuma ebikozesebwa mu factory, wabula ya bintu ebirala ebikozesebwa mu maka gaffe naye nga tebiri mu kategori ziri ezitagibwako musolo. And our taxation on those items is deliberate. Era enkola yaffe ey'okujja omusolo ku bintu ebyo ebitali mu eno kategori ya kigendererwa. These people who don't explain it to you clearly and guide you, the officials. Lwakuba nti abantu bano abakungu ba gavumenti tebabannyonnyola bulungi ne muba nga mubitegeera, ensobi eri ku bakozi ba gavumenti. So that's why I am very happy to be here to discuss with you. Y'ensonga lwaki omukulembeze musanyufu nnyo okuba wano nammwe akubaganya ebirowoozo nammwe. It is more than 60 years since African countries got independence. Kati
tusoba mu myaka nga 6 okuva ensi oba ebbendobendo lya Africa lwe lyafuna obwetwaze. Bwe batandika okufuna independence. Lwe batandika okufuna obwetwaze. But many of these countries are still backward up to today. Naye ensi zino nnyingi eza Africa zikyali mabega nnyo paka ekiseera kya kaakati. And one of the problems is this one. Era emu ku nsonga n'ebizibu ebizifudde okuba nti zikyali mabega yeeno ensonga yennyini gye tuliko kati. Okusaka okutaliko kikomo. To import endlessly. Kwe kuba nti tusuubula okuva mawanga g'abazungu ag'Abachina ag'Abayindi nga tetumala ne tusigala nga tukyasuubula mu nsi endala. Waliwo endwadde bagiyita ekikulukuto. There is a disease known as ekikulukuto in Uganda. Nyankole is called ekyerwiso. Waliwo ekirwadde mu Luganda ekiyitibwa ekikulukuto naye ate mu Lunyankole bakiyita ekyenviiso. This is ekyerwiso. Kino ekyeviiso. If you are, because when you import, the shirt I'm putting on is made in Uganda. Kubanga bw'osaka okuva ebweru nga omukulembeze n'essaati gy'ayambaddeyo ekoleddwa mu Uganda. By fine spinners. Ng'ekolebwa kampani ya fine spinners ekola engoye. Now, this shirt here is from the cotton of Uganda. Kati essaati eno omukulembeze w'eggwanga gy'ayambadde eva mu kotoni alimibwa mu Uganda. Pamba erimibwa mu Uganda. Therefore, our people got money by growing the pamba. N'olwekyo abantu baffe abalima pamba bafuna sente. Bafuna sente ne bafuna n'emirimu. Bafuna sente n'emirimu ne bagifuna. When the pamba went to the ginnery, our people got money, but they also got jobs. They were workers in the ginnery. Abantu baffe bwe balima pamba, abantu baffe bafuna emirimu ne bafuna ne sente kubanga emirimu egyo bagifuna nti bakolanga mu factory eri erongoosa pamba. Ejjamu ensigo mu pamba. The one which removes seeds from the pamba. They got jobs. Abantu abo abakola mu factory ejjamu ensigo mu pamba bafuna emirimu. The ones who made the pamba into wuzi got jobs. N'abo abakola mu factory eya pamba ejjamu wuzi nabo bafuna emirimu. The ones who worked in the weaving section where the wuzi is turned into fabric got jobs. N'abo abakola mu factory efuula wuzi ezivudde mu pamba n'ezifuula mu ngoye ezirina okukolebwamu engoye endala nabo bafuna emirimu. Then the ones working in the printery to put in colors got jobs. N'abo abakola mu factory eyo egenda n'eteeka langi mu pamba ono oba mu lugoye luno olugenda okukolebwamu olugoye nabo era baafuna emirimu. Then the tailoring. N'abo kati abagenda ku byalaani ne batunga nabo baafuna emirimu. Now, when you import this, so therefore, when I put on this shirt, maybe $5 worth. N'olwekyo omukulembeze bw'ayambala essaati eno osanga nga egula $5 n'agyambala ng'ekoleddwa mu Uganda. 100% of that money is remained here in Uganda. Ekitundu 10% ku ezo sente essaati zeegula zisigala wano mu ggwanga lyaffe eya Uganda. And created 6 levels of jobs. Ate era essaati eyo yateekawo emitendera 6 yonna gyonna nga giteekawo emirimu gy'abavubuka baffe bannayuganda. Growing the cotton, okusimba pamba, ginning the cotton, okumugyamu ensigo pamba, spinning,
okumukolamu ewuzi, weaving, okumugyamu engoye ezikola engoye, printing, okuteekamu erangi and tailoring. n'okutunga. Now, you who import this shirt from China, N'olwekyo gwe ajja essaati eno okuva e China, you take, if the shirt is $5 here, essaati eno singa egula sente za $5 wano mu Uganda, the only value you add omuwendo gwokka gw'ogattako is clearing and forwarding, yeeyo ey'okuba nti okutambuza n'okuyingiza mu ggwanga, loading on the lorry, okutikka ku mmotoka eyo eya loole egenda okuba nti etambuza engoye ezo, maybe the shop assistant. n'oyo atunda mu dduuka lyo. Now, if you put all those in money terms, ebyo byonna bw'obiteeka mu muwendo ogwa ssente, you may find it is like maybe 10%. ojja kusanga nga kitundu 10 ku buli 100 ky'ogenda okusaasaanya, ky'oyongeddeko ku muwendo. 90% of the value went out. Ebitundu 90 ku 100 byonna obitutte ebweru w'eggwanga, eyo gy'ojje olugoye olwo. And the jobs went out. N'emirimu gyonna nagyo gyagenda mu nsi eyo. Because Uganda is consuming 276 million meters of textiles. Kubanga eggwanga lyaffe Uganda lisaasaanya oba likozesa miliyoni 276 ez'engoye. A factory like Nightil makes 25 million meters. Ekkolero ng'erya Nightil likola miliyoni 25 mu mita ez'engoye. So in order to clothe us properly, we need about 11 factories or 11 like Nightil. Kati eggwanga Uganda okugezaako okuba nti ligatta enjawulo eno wakati wa miliyoni 276 lyambaza abannayuganda bonna. Okusobola okwambaza abannayuganda bonna tuba twetaaga amafactory nga Nightil 11. And Nightil alone employs about 1,500 people. Nightil ekkolero erimu lyokka likozesa abakozi nga 1,500 in the making. mu nkola ebintu engoye ezo. But also the other jobs, ez'abasaka, they are also available for Nightil. Naye ate n'emirimu egy'abali abajja ebweru oba abasaka engoye ezo nabyo ate era balina emirimu gino Nightil gyewa abantu. Okutikula, to load and unload. Okutikka n'okutikkula ku loole. Those also get jobs. They are not part of the 1,500. Naye nabo era bafuna emirimu bano aba Nightil naye nga tebali ku giri 1,500 egy'abano abakola mu factory. The shop assistants, abakola mu maduuka, all those are the same. Bonna be bamu. But you have now the additional 1,500 who make the cloth. Naye ate oyinako bano abakozi 1,500 boyongera ku gino emirala abakola mu factory mulinga bakola engoye zino. Uganda is spending now $880 million on importing textiles. Eggwanga lyaffe Uganda buli mwaka lisaasaanya miliyoni 808 eza dola ku ngoye ezisakiddwa okuva mawanga g'ebweru. That means all the money we earn from coffee, because we earn from coffee about $900 million. Kitegeeza nti sente zaffe zonna ze tufuna mu kutunda kaawa waffe ogenda ebweru eziwera miliyoni 908 zonna tuziwaayo ne tuzizaayo nga tusuubula engoye. Ate kaawa tumwongeddemu amaanyi. We are now producing more because we used to earn about $400 million only. Ate kati
eggwanga kaawa limwogeddemu amaanyi litwalinga tufulumya miliyoni 4 zokka mu dollars. Now we are getting 900, but all of it goes back to kusaka engoye. Kati sente zaffe zonna ze tufuna miliyoni 9 zonna olumala ozifuna nga tuzijje mu kaawa ng'ate ziddayo nga tusaka engoye mu nsi ez'enjawulo. So that's why we say, you people, really, kino ekikulukuto, how long will you go on with this ekikulukuto? N'olwekyo bantu mmwe kyetuva tugamba nti naye ddala kino ekintu ekyokuba nti sente zaffe zonna tuziriwa amawanga amalala tunaakoma wano okutambula n'ekikulukuto kino ekya sente z'eggwanga nga zifuluma eggwanga. This is why we say we tax in order to encourage our people to buy the Ugandan my shirt like this one, so that we close off the kusaka, and if we are to kusaka, we kusaka ebintu ebinene ennyo ennyonyi bye tutasobola naye kino kyetusobola nakyo okukisaka kyakuswala. Y'ensonga lwaki bagamba oba tugamba nti katuteekewo omusolo ku bintu bino ebiva mu nsi ezitali zaffe eziva ebweru gye tusaka ebintu tusobole ate okuuma bano abatandisewo amakolero gasobole okukola ebintu tusuubule ebyo bye bakoze by'eggwanga lyaffe tusobole okutaasa ssente ezifuluma mu ggwanga Uganda. This is the main point. Eno y'ensonga enkulu. Yes, we are looking for taxes. Kituufu tunoonya emisolo. And we are looking for the taxes mainly from the areas ezitujjamu omusaayi. Era tunoonya emisolo okusingira ddala mu ebyo ebitundu ebivaamu ebitujjamu omusaayi oba ebitwala ssente zaffe mu nsi z'abazungu. And the ones ebituzaamu omusaayi we tax, either we don't tax or we tax katono. Naye ate ebyo ebizzaamu omusaayi mu ggwanga Uganda either oba tetubigirako ddala musolo oba tujjako akasolo katono. So that is I don't know why these people cannot explain that to you. That man sector, I told him many years ago, I told him about when they were again demonstrating and so on, we talked about all this. N'olwekyo omukulembeze tamanyi lwaki abantu tebabagamba bintu bino kubanga omukulembeze Issa Ssekitto emyaka mingi emabega bazze boogera ku nsonga zino n'omulamwa lwaki President ayina endowooza bweti ku by'okusaka. So therefore, what we would like you to do, we want you to do business, but which business? N'olwekyo omukulembeze ayagala mukole business, ne business ki? To find this whole tent full of abasaka. Okusanga tenti zino zonna nga zijjudde abantu abasaka mu mawanga ag'ebweru. Ewaffe entungamu okusaka kya nsonyi nnyo. Ntungamu okugamba nti amaka ago gasaka. Togenda kufuna mukazi nti abo bagayaavu tebakola basaka. So therefore, it is the fault of these people, of yours. N'olwekyo musango gw'abantu oba abakulembeze baffe. They are the ones who don't guide. I talked to Secretary many years ago, but of course I'm a bit far. We can't. And even when I toured, I think I talked about this in 2018 when I toured around. And I was telling you that you people, yes, mutukozeseza okufuna sente mwebale nnyo. You have used us to get money. N'olwekyo omukulembeze abadde ng'agamba abakulembeze nga Mwami Issa Ssekitto emyaka mingi emabega era n'olwo lwe yatambula n'alambula ekibuga mu 2018 n'asinkana abasuubuzi yamugamba nti yes mukoze ssente era mutuyambye okukola ssente ne muwa eggwanga ssente naye ate waliwo ensonga endala z'ayagala mugoberere. This our market, our purchasing power, ensawo zaffe bugagga. Gano amaanyi gaffe ge tulina okuba nti tugula ebintu ebiva ebweru oba ebisakirwa ebweru
bugagga nnyo okuba nti olina esente ezisobola kugula ekintu kyonna oba kyawano oba kyabweru obwo bugagga nabwo. Put it in better Uganda. Pulezidenti agamba nti okuba nti bannayuganda balina obusobozi obusobola okugula ebintu ebikoleddwa wano oba ebiva ebweru, kitegeeza nti ago maanyi gaffe agasobola okuyamba eggwanga era obwo bugagga bwaffe. Era omubutamanya bwaffe tubadde tuwanirira obugagga bw'abantu abalala. Tubadde tugula emmotoka z'Abajapaani. Omujapaani ali eyo ffe tumuwa sente, esente emirimu gy'abaana baabwe byonna bigenda Japan ku motoka. Ate bwe tugenda ku kompyuta esente nazo zigenda. Ate bwe tujja ku ngoye esente zigenda. Now the NRM line is please twezimbe ekikulukuto kino tukigalewo twezimbe. This is the line of the NRM. Omukulembeze agamba nti enkola oba ekigendero oba olugendo lwa gavumenti ya NRM ayagala tuzimbe ensi yaffe, tuwonye ekikulukuto kya ssente n'emirimu, tulabe nga gavumenti yaffe n'eggwanga lyaffe likulaakulana. Now I can give you one sector which I'm sure you see in the town there. Omukulembeze asobola obbawaayo ekitongole kimu kye mulaba mu kibuga eyo era kyagala obbawaako nga example. Gye natandikira nze ng'omulwanyi, where I started as a freedom fighter. Pulezidenti kyagenda obbawa nga example oba ekyokulabirako yeeyo gye yatandikira okulwana okununula eggwanga. Abanyankole were nomadic. Nti abanyankole bo baali abanyankole baabwe abanyankole bammwe baali balunzi naye abalunzi abatambula nga bava wano na wali. In 1966 we launched a campaign to make them stop moving up and down. Mu mwaka gwa 1966 Pulezidenti yatandikawo kaweefube ow'okulaba nti abanyankole bammwe abaali batambula nga balunda bava wano na wali nga balekeraawo nga balunda bulungi. And they started settling down. Era ne batandika okuba nti balundira wamu nga tebatambula ngendo. Unfortunately, Amin came in and we lost almost 16 years. Ekyakola obubi ennyo kijambi Amin bwe yajja twafiirwa emyaka 16 ate enteekateeka neeyonoonekamu. Then we came back 1986. Ne tukomawo mu 1986 nga tuwangudde. Now, when we came in, I told them that you, Banyankole, bwe twajja mu 1986 n'abagamba nti mmwe Banyankole mmwe, you have the tradition of cattle keeping. mulina obulombolombo obw'okulunda ente Mulina obujajja obw'okulunda ente. But the milk which is being sold in Uganda is not from you. Naye amata agali mu kutundibwa mu ggwanga lya Uganda ate tegava wammwe, tegava mmwe abalunzi b'ente. Those who are old a bit would know that milk, liquid milk, powdered milk, we are all being imported either from Europe or from Kenya. Mwe mwenna abali awo abali nga mukuzeemu ekimala mukimanyi bulungi nti eggwanga lino amata gonna agali ag'omukebe agali ag'okufumba ag'okunywa tegavanga mu Uganda, gonna gavanga Kenya mu nsi ey'okumuliraano or Europe. Oba nga gava mu nsi z'abazungu eyo mu Bulaaya. Now, I mobilized the Banyankole to start rearing cattle of milk production. Yakunga Abanyankole okutandika okulunda ente ez'amata zisobole okuvaamu amata getusobole okunywa mu ggwanga Uganda. And I started trying to bring investors to process the milk for the towns and even for export. N'atandika kaweefube ow'okuleeta bamusigansimbi batandike okuba nti bagattako omutindo ku mata gaffe tuganywe mu ggwanga ate amalala tugatunde mu nsi ez'ebweru. Now you show me now
any imported milk here in Uganda now. Kati njagala bannaye mundage amata gano gonna mu Uganda nga gasakibwa kuva bweru mu nsi z'ebweru. We are supplying the internal market, all of it. Tuli mu kutunda oba tusupplyinga tusasanya amata mu katale kaffe konna aka Uganda ne tukamatiza. And we are exporting, I think now we are hitting about $300 million. Era tutunda mu nsi z'ebweru nti essaawa zino we twogerera buli mwaka tugenda kubanga tutuukiriza miliyoni 3 eza dola. All the products, butter, cheese, this liquid milk, UHT, powdered milk, yogurt, all of them are being made here. By the farmers and processed by our factories. Buli kintu ky'omanyi ekiva mu mata, omuli butter, omuli amata, omuli cheese, omuli ebintu byonna, omuli ice cream, buli ky'omanyi ekiva mu mata nga kisobola okukolebwa mu mata. Kati tukikola wano era abantu babigula ne tubitunda mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. No, therefore, the other man said, some of you support me, some don't support me. Whatever you are, I want you to see that what we did in milk can be done in textiles, can be done in leather, can be done in all those products. Omukulembeze abagamba nti ng'omwami abayogedde bwe bagambye nti abamu mmwe mumuwagira abalala temumuwagira. Naye mutunuulire omulamwa guno gw'abagamba nti ekyakolebwa ku mata gaffe ne gaba nga gasobola okukolebwamu ebintu byonna bye twali tujja ebweru, bye twasakanga ebweru, kisobola okukolebwa ku bintu ebirala nga ku maliba gaffe ne tufuna waleti, emito, entebe, engatto, emisipi, ate ne tubikola ne ku ngoye nazo ne tuba nti tusobola okuba nti tuzikolera wano nga tukozesa materiyo zaffe eziri wano mu ggwanga. So that is the main point really. N'olwekyo eyo y'ensonga enkulu mu mazima. You can start as an importer. Oyinza okutandika ng'omusasi okuva ebweru. But you must know that if you love your country, you must graduate and become not a sucker, but the one who makes, who cultivates his own field. Naye bw'oba ng'oli muntu ayagala eggwanga lyo, wadde ng'otandise ng'omusasi, naye ate osobola okweyongerako omutindo ba levo n'otikkirwa n'ogenda ku levo endala egenda okukola ebintu ng'obikolera wano n'oba nti otuukiriza okwagala eggwanga lyo. If you go to a place like South Korea, singa ofuna omukisa n'ogendako mu nsi nga South Korea, there is a company called Samsung. Eriyo ekitongole ekikozi ky'ebintu kye bayita Samsung. Company. Company gye bayita Samsung. They are now making computers, making very complicated things. Kati essaawa zino bakola computers n'ebintu ebyo eby'omulembe ennyo ebitali byangu. But the founder of Samsung in 1931, when I went there, they told me he was importing textiles in South Korea. Naye ate ekyewuunyisa mu mwaka gwa 1931 eyatandikawo kampuni ya Samsung yali asuubula ngoye ng'azijja mu nsi endala ng'azitwala mu South Korea. Now is a big manufacturer and exporter. Kati essaawa zino we twogerera mukozi akola ebintu ate era ng'abitunda wabweru wa South Korea mu nsi ez'enjawulo. A man called Dangote, a Nigerian, omusajja Omunigeria gwe bayita Dangote was started by importing cement. Yatandika na kusaka cement. But now he's got big factories of cement in Nigeria. He's now building a petroleum refinery and so on. Naye essaawa zino azimbye kampuni eya cement mu Nigeria, ate era azimbye n'ekkolero eriryongerako omutindo ku mafuta mu Nigeria.
refinery. This is what I told Sekito long ago. Bino bye abadde ng'agamba mwami Issa Ssekito ebbanga lyonna emabega eyo. Now, what I would like you to do is to see you graduate from Osaka to making the products here. Kati omukulembeze kyagamba nti ayagala okubalaba nga mweyongerako omutindo oba mugenda ku ddaala eddala muve mu kusaka ate tulabe nga tukolera ebintu wano mu ggwanga lyaffe. Now the problem, you say the government doesn't support local investors. Rubbish. That's a lot of rubbish. Kati mugamba nti gavumenti teyamba ba investor oba bamusiga nsimbi abavaayo nga bannayuganda nti gavumenti tebayamba. N'agamba ebyo tabitegeera. Byabwewusa. Mbizimudde. Abizimudde byabwewusa. I got figures here. Ayina wano olukalala ne bwino 450 companies in Namanve. Kampuni 450 e Namanve. 315 of them are Ugandan. 315 zonna za bannayuganda. That is 70%. Bitundutundu 7 ku buli 100 kampani eziri e Namanve za bannayuganda. I can give some names. I can give some names here. Asobola obbawaayo okumanya agamu aga kampani ezo ez'abannayuganda. Gastalule of Ntake Group or something like that. Ayina mwami Gastalule akulira kampani ya Ntake Group. Ayinayo ekkolero e Namanve. Badru Muwanga of Luka Plastics. Mwami owokubiri Badru Muwanga owa kampani gye bayita Luka Plastics oba ekola ebintu mu plastika. Joseph Yiga, Steel and Tube. Ayinayo omwami Joseph Yiga omu era ku bakoze kampani Namanve nga munnayuganda eya Steel and Tubes, naye yaweebwa ettaka e Namanve. Tom Kitandwe has got a factory of Mariana. Omwami munnayuganda Tom Kitandwe ayina kampuni ye Namanve gye bayita Mariana. Prudence Ukonika Bella Wines. Omukyala era ne wano waaliyo Excellency akola Bella Wines. Prudence Konika naye akoze ayina factory ye e Namanve era nga naye local investor. Kadu Kiberu Peacock Paints. Omwami Kaddu Kiberu naye munnayuganda ayina ekkolero e Namanve owa Peacock Paints. Benjamin Muyenzi Disticom Medical. Omwami Munyezi Benjamin naye ayinayo ekkolero nga munnayuganda eya Bitcom Medical nga bino bikola bya bulamu. Abdu Customer Exquisite Solution, I don't know what they make. Oyo naye munnayuganda Kashoma nga naye ayinayo ekkolero. Ben Kabuya East African Medical Vitals. Kabuya Beni oyo naye ali mu byaddagala nga ayina ekkolero e Namanve munnayuganda. Alex Kisemba, he owns Reco Industries. Alex Kisemba oyo ayina ekkolero e Namanve nga munnayuganda nga lyerya Reco Industries. Katongole Emmanuel Quality Chemicals. Omwami Katongole Emmanuel naye ayina ekkolero e Namanve nga baliyita Quality Chemicals ery'eddagala. Nicholas Biangona or something like that. Nkopotra Limited. N'oyo omwami Nicholas Biangona e Namanve alinayo ekkolero naye nga munnayuganda. Busitange something company limited. Busikyange oyo naye munnayuganda naye alinayo kampani oba ekkolero lye e Namanve era nga naye munnayuganda.
Chimera Frederick has got a factory for furniture, sleep furniture. Omwami Frederick Kimera Munnayuganda naye alina ekkolero Nammanve erikola ebyembaawo oba erikola ebibajje nga naye Munnayuganda. Ken Kalisa, Next Media or something like that. Omwami Ken Kalisa owa Next Media naye alinayo ekkolero naye era nga naye Munnayuganda. Christopher Sazi, Lake Victoria Fishing Company, and so on. N'omwami Sazi Christopher owa Lake Victoria Fishing Company Munnayuganda naye Nammanve alinayo ekkolero era naye nga yaweebwa gavumenti. Now, when I met the sector many years ago, omukulembeze bwe yasinkana mwami Sekitto emyaka mingi nnyo emabega, I said, you have got money from us, from our pockets. mwe mufunye ssente ne mugaggawala nga mujja ssente mu nsawo zaffe. Now use that money to stop kusaka and mutuzemu omusaayi. N'amugamba nti engeri gye mugaggawadde ennyo nga mutugyamu ssente bannayuganda, mukozese ssente ezo muzigye mu kusaka muzireete wano mu ggwanga naffe nga Uganda mutuzzeemu omusaayi. And that's how I said, they said land, I said we shall get you land. Era awo bwe baagamba nti twagala ettaka n'abagamba nti yes tujja bawa ettaka. They should come and tell us who frustrated you, who did not give you land. Kati mwami Isa Sekitto omukulembeze agamba nti mujje mutubuulire ani oyo yabalemesa nga yalagira babawe ettaka ne batabawa ttaka. Oluvanyumako. Later, come later, let me first finish. Nti omukulembeze mulindeko amalirize ensonga ze bulungi tugenda byogeramu eddako. So now the issue which I'm going to follow up, you say, and you should stop that language because your language is a bad one. Kaakati ensonga gy'ayagala okwogerako era gy'ayagala okugoberera eri nti naye mulekera okukozesa olulimi olwo kubanga olulimi lwammwe si lulongoofu. Mwogera ng'abalabe ba Uganda. Kino saagala kukiteeka mu luzungu oba waliwo abazungu. Kino kyaffe kya munju. Now, the Bible says, Bible egamba nti tulibategeerera ku bibala byabwe. We shall know them by their fruits. Musoke. Bayibuli egamba, omukulembeze abagamba nti Bayibuli egamba nti bajja tutegeerera ku bikolwa byaffe oba ku bibala byaffe. Now, the challenge Africa has is having people of moyo gwa Uganda, moyo gwa Africa. Kakati bantu mmwe okusomoozebwa Africa kwerina kwe kuba nti tetulina bantu ba moyo gwa Africa moyo gwa Uganda. Now, moyo gwa Africa, moyo gwa Uganda is okuzimba Uganda. Omwoyo gwa Africa mwoyo gwa Uganda kitegeeza nti ozimba eggwanga lyo Uganda. Now, a Chinese has come and set up a factory for making, like the one of Kapeka, for making floor tiles. Kakati omuchina ze ataddewo ekkolero ery'okukola ebintu kati ng'eriri e Kapeka erikola tiles zaffe ez'omu nnyumba n'aliteekawo e Kapeka. In the past, Uganda was importing floor tiles of $40 million. Emabegako gye tuvudde eggwanga lyaffe Uganda libadde lisaka tiles ezo oba butafaali obwo nga buli mu $1 million buli mwaka. Now, the Chinese have saved us that chikulukuto. Essaawa zino omuchina yakola ekkolero eryo e Kapeka atutaasizza ekikulukuto kya ssente zaffe $4 million buli mwaka ng'akola tiles ezo nga zikolera wano ewaffe e Uganda.
kati waliwo sekito n'abalala bamuvumirira. They are cursing him as if he's an enemy. Kakati essaawa zino bannange Sekitto n'abalala banne bavumirira omukyayina oyo eyakola tiles wano n'atuwonya ekikulukuto ng'alinga eyakola omusango. This is not acceptable. Kino tekikkirizika. Because of the two, Asaka n'atuzamu omusaayi mwoyo gwa Uganda yani. Kubanga ku babiri Asaka najja China najja India najja ebweru wa Uganda n'oyo akolera wano nazzaamu omusaayi sente zaffe n'emirimu ne bisigala wano, ani gwe twandigenze naye era ani mulabe wa Uganda? So therefore stop that language. I don't want to hear that language. N'olwekyo olulimi olwo tululekeraawo, omukulembeze w'eggwanga tayagala dduwulira. These countries which have become powerful like the United States, they welcome these investors. Ensi zino ze mulaba ezifuuse zikirimaanyi ng'eggwanga lya United States of America, zo zanguwanye era ziyaniriza buli muntu ajjanga musiga nsimbi okukolerayo company. So therefore you can speak about your issues of you the importers of the narrow spectrum of the taxable items. N'olwekyo muyinza okwogera ku bintu byammwe mmwe ng'abaleeta ebintu okuva ebweru ku ebyo ebyo ekkubo effunda that is taxable. Ebigibwako omusolo, ebigwa mu kiti ky'okugibwako omusolo. Now when I met your people at State House, omukulembeze bwe yasinkana abakulembeze bammwe, it is true, I asked the question of the difference between the old way of sales tax. Omukulembeze yababuuza ekibuuzo ekyenkola enkadde ey'omusolo ogw'okutunda. It was called sales tax, which would be charged at the factory. Gwe baayitanga omusolo gw'ebyettunzi gwe bajjirangako ku makampuni agakola ebintu. One time. Omulundi gumu, nga bagujjako omulundi gumu. And then the value added tax which goes down. N'ababuuza n'ekyo eky'omusolo gwe tuyita ogwa VAT oba value added ogugenda nga guggyibwako mu chain y'ebyobusuubuzi okuva waggulu okutuuka wansi. Now I would like somebody who speaks good Uganda among the tax people, if one of them is here, to come and explain the difference. Omukulembeze asaba bw'abaawo mu abo abakungu b'ekitongole ky'ebyemisolo ategeera obulungi Oluganda ajja annyonnyole enkola eyo ey'okusolooza omusolo tulabe nga tuteesa bulungi nga tutegedde. Who is there? Come. Amanyi Oluganda. We don't want translation. Mbaweereza example eri gye mwampeereza eya sukari. You remember the example you gave me, if you can remember. Yes, Your Excellency. But use round figures, don't use 30 cents, please. Use round figures. Bw'obanga oyina sales tax eyaliwo mu myaka gy'ensanvu eyakoma mu 1996 nga tuteza VAT, engeri gye yakuŋŋaanyizibwanga yabeeranga ku factory. Nga ku factory bw'omala okumukuŋŋaanya katugambe nti akasawo ka sukaali ku factory okaguze emitwalo 10 nga ojjako sales tax katugambe nti abeera ku 18%, let's say. Ku bitundu 18 ku 100 kiba kitegeeza nti kubeerako omusolo gwa omutwalo gumu mu 8 ze zibeerako
kati nga bw'omutwala mu maduuka ago obanga totaddeko musolo mulala gwonna omutunzi asemba okutunda aba tajjako musolo. Kakati ekintu ekyo kyali kitegeeza nti omusolo ogwo gubeerako mutonoko nga gavumenti ate erina okujja omusolo ku bintu ebirala. Ekirala kyali kitegeeza nti nannyini factory eno baali bakuŋŋaanya ssente ntono. Twali tukuŋŋaanyanga ssente ntono ku sales tax. Nga tubala nti lindako akasawo ka sukaali kaguze emitwalo 10. Kati omusolo gwa sales tax ogwa 18% kitegeeza nti oyongerako omutwalo gumu mu 8. So omusuubuzi the wholesaler yandisasudde emitwalo 11 mu 8 ku factory nebikomaawo gavumenti nejjako mutwalo gumu mu 8 zokka. Kati genda mu maaso. Ate nga kyategeezanga nti ku sales tax ono owa factory ono yakozesanga amasannyalaze nga kubeerako omusolo ogwa 18, n'akozesa amazzi, n'akozesa ebintu ebirala byonna nga packaging material, ebyo byonna byabeerangako omusolo. Naye nga ate omusolo ogwo agugatta mu muwendo guli gwagenda okusasuza, gwagenda okutunza omutunzi asembayo. Kati naye bw'oba ogenze ku VAT ku kasawo ako ak'emitwalo 10 kubeerako VAT wa mitwalo 1.8. Kati mwamala bwakatunza omuntu agenda okuddako okutunda katugambe nti ow'omukikuubo nga naye nga si retailer. Katugambe nti retailer bwakatunda, retailer agamba nti njagalako ssente mmeka, ssente zange mmeka, agamba nti ngenda kuteekako amagoba gange ga mutwalo gumu. Kati wakwongera ku mutwalo gumu kiba kitegeeza nti alaba nti nasasudde eri omutwalo 10 mu mutwalo 11 mu 8 nenyongerako omutwalo gwange ogumu egibeera emitwalo 12 mu 8. Okwo n'alyoka ateekako VAT we 18. Bw'ateekako VAT we 18 bwe kiri kubanga aba ayongeddeko omutindo kuki muwulirize aba ayongeddeko omutindo ku kasawo ka sukaali kano ke yajje e KACITA n'akaleeta mu dduuka lye. Kati bw'ayongerako ssente zino n'ateekako 18%, 18%, ebitundu 18 ku 100. Kankozese round figure emitwalo 15, kale n'ateekako 18. Kiba kitegeeza nti kubeerako VAT wa mitwalo nga 2.4, naye zateeka ku kasawo kano katunda oluvannyuma. Naye ate ye ng'omusuubuzi tasasula ssente ezo zonna ku URA, ajjako ziri 18 ke yawadde manufacturer, ye zasigaza n'awaayo kano akakaaga akaba kasusseeko. Nekiyamba nti ebitundu bino byonna omuntu tasasula ssente nnyingi omulundi gumu. Ekyokubiri, gavumenti nayo efunamu ssente nnyingi. Asasulanga omusolo asasulanga 8 mu kifo omusolo nga ye zasasula mu URA ezibeeranga 8 omusolo ye nga retailer, Your Excellency.
asasula kanaana. kanaana. N'olwekyo gavumenti efuna omutwalo gumu mu kanaana okwongerako kanaana n'efuna emitwalo 2 mu kakaaga. Yes, sebo. Si kyekyo? Kyekyo, Your Excellency. Omuwala, the expert, is that correct? Yes. You just say yes. The expert. Yes, Your Excellency, it is correct. Kyekyo, Your Excellency. So n'olwekyo omukulembeze abagamba nti abadde awadde abantu babiri mu supply chain oba mu byobusuubuzi nga alaze holoseera n'oli asembayo retailer. you can add others, but I just want to use a simple example. Mwe musobola okugattako abalala naye ye akuwa ayagala kozese abo babiri ng'ekyokulabirako. Now, if you take those two, kati bw'otwala abo ababiri, the first one will pay 18,000. asooka ajja kusasula omutwalo gumu mu kanaana, then the other one will pay 8,000. oli owookubiri ajja kusasula ennusu kanaana. So the government will get 26,000. So gavumenti eba ejja kufunako omusolo gwa mitwalo 2,600 instead of 18,000. mu kifo ky'ogumu akanaana. So that is the advantage. Eyo gwe mugaso oba kye kirungi ku sayidi ya gavumenti. But individually, naye ku bwakinnoomu the contribution is small. nti ky'owaayo kitono ddala. So when I checked that, I didn't see a big danger for you if you are following the exact thing. Nti bwe yatunuddemu mu ekyo nga talabawo nnyo mutawana gw'amaanyi gye muli bw'oba ng'obadde ddala ogoberera ekintu ekituufu. Because it is not too much per level. Kubanga si mungi nnyo ku buli ddaala. And it brings more money for the government. Ate kireeta ssente nnyingi mu gavumenti. And it protects our factories. Ate ne kikugira oba ne kikuuma factories zaffe, kampuni zaffe ezikola ebintu wano mu ggwanga obutagwa. So I think you should study it more. I don't see any danger there myself. Nti mpozzi tuyinza okwongera okyetegereze nnyo naye ye tannalabawo bulabe bw'amaanyi mu mbeera eyo. Because it achieves the 3 things. Kubanga kituukiriza ebintu ebisatu waggulu. First, more tax collection for the government. Ekisooka, gavumenti efuna omusolo mungi ogusingako. Then each level the contribution is small. Ate ku buli ddaala contribution oba ekigibwako kitono. Ettaffaali otaddeko. Ettaffaali ly'otadde ku gavumenti liba ttono. Therefore, what you are saying, double taxation is not correct. N'olwekyo abamu kye mubadde mugamba nti babajjako emisolo emirundi 2 si kituufu. You get only one. Osasula omulundi gumu. And you don't pay what the other one has already paid. Ate gwe tosasula oli asoose gwe yasasudde. And it protects our factories. Era kikuuma amakolero gaffe agali mu ggwanga. Now, kakati you should study with a smaller group of your leaders and the tax people. Nti twetaaga twekenneenye ne tiimu yammwe, gurupu entono y'abakulembeze bammwe ne bano abayabya emisolo. Because what you said was that when you bring in IFRIs, kubanga kye mwagambye nti kiri nti bwe baleetamu eno system ya IFRIs, that IFRIs is not able to detect who buys on credit and who does the hawking. IFRIs oba system eno nti yo temanyi
ani aguze ku bbanja oba ani agenda okutembeeya. And they assume that every buying is cash. Sisitimu eno eya IFRIS yo eraga nti buli kimu ekigulwa baba bakiguze na ssente. Bano bagamba nti kirabika IFRIS ekitwala nti buli agula asasudde cash. Ng'omukulembeze bw'agambye nti mmwe mukitwala nti IFRIS eraga nti buli ekiguliddwa oba ekitundiddwa obeera osasudde ne ssente nga za buliwo. So how do you answer that, the tax people? Bannabyamisolo kino mukiddamu mutya mwami Kagwa? Thank you very much, Your Excellency. Ekyo tugamba, Your Excellency, that there are different modes of payment that are accepted in IFRIS. You can pay on cash, you can pay by credit, you can even pay by mobile money, Your Excellency. No, but what they are saying is that when the product leaves my shop and I punch, it may not, the one who has taken it may not pay me. He may pay me later. Yes, Your Excellency. It is correct because VAT has two ways of being computed, and we can use the accrual method where VAT is still charged before you get paid. However, Your Excellency, if you have a turnover of less than 500 million, you can apply to the Commissioner General to use the cash basis accounting, where you only account for VAT when you have received the payment, Your Excellency. Now, what I propose here, sit down. Omukulembeze kyayagala okusalawo kati is that you don't have to pay the tax immediately. Nti temulina kusasula musolo gwa buliwo. You can pay because if somebody took my product but didn't pay, nti singa omuntu yatutte ekintu kyo naye nga teyasasudde, has taken on debt, ng'atutte ku bbanja, then if I don't pay now, kati bw'aba tasasudde kati oba za buliwo, but I pay at the end of the financial year, naye nga asasudde ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi, will that not do? I will pay, but pay when I have the money. Nti ekyo tekiikole, yalowooza nti singa ajja kusasula naye ng'asasudde ku nkomerero y'omwaka gw'ebyensimbi nga ssente azifunye. So the one who has got cash can pay now, oyo alina ssente eza buliwo asobola okusasulirawo, but the one can pay end of the year. naye ate omulala asobola okusasula ku nkomerero y'omwaka ogw'ebyensimbi. Now the question would be, what if ebintu bidiba ne batabigula? Kati ekibuuzo kiri nti singa ebintu byange bino mu dduuka bidibye nga tebabiguze, What answer do we have for that? ansa ki ab'ebyemisolo gye balina ku ekyo? Your Excellency the President, I'm John. I serve as Commissioner General, Uganda Revenue Authority. Your Excellency, the question you asked, IFRIS only monitors what you have sold. It makes a record that you have sold a particular item. The mode of payment is a separate issue. So if you have sold that item on credit... But they need to know, that's why they are worried. That's true, Your Excellency. When they give us the opportunity, we will carry them through this process, because the truth is, Your Excellency, most of the people here
have not yet used IFRIS. So No, so what are the options? You don't have to waste time. What are the options? The options, Your Excellency, you can pay cash, you can pay by credit, you can pay by check, you can make part payment and you leave a balance. It is as flexible as any other payment system. Okay, so translate for the people. N'olwekyo I think I have studied. I don't see the danger of the VAT. n'olwekyo omukulembeze yeekenneenyezza tannalabawo buzibu bwa musolo gwa VAT Because of our big aims. olw'ebyo ebigendererwa byaffe ebinene. And I have shown you that Uganda can stand on its own. Era balaze nti eggwanga lyaffe Uganda lisobola okweyimirizaawo. I've given the example of milk. Abawadde ekyokulabirako eky'amata. I've given you the example of the cement. Abalaze ekya sementi. Emitayimbwa, steel bars. You can see where we have been able to stand on our own. Nti musobola okulaba nti example ezo nga bw'olabye eza sementi, ez'amata, ez'emitayimbwa, mulaba nti tusobola okuyimirirawo ffekka nga tetusase kuva bweru wa ggwanga. So therefore, this tax which is concentrating on, part of it is concentrating on those narrow spectrum of imported items. N'olwekyo omusolo guno oguli nti kaweefube ali ku ebyo ebintu ebitono ebiba ebweru w'eggwanga bye tusaka okuva ebweru w'eggwanga. I don't think you should oppose it. You would be wrong if you do that. Alowooza nti mwandibadde temuguwakanya, mujja kuba bakyamu bwe mukola ekyo ng'ate guva ku bintu ebikoleddwa ebweru w'eggwanga. But you have raised valid points about our way of doing business, which is not very well known in the world. Naye mulina ebintu oba ebirowoozo bye muyogeddeko wano eby'enkola gye tukola mu bizinesi etali nnungi nnyo. Yaffe ya wano yaffe enkola yaffe ya wano. Enkola eyaffe eya wano ey'enkola mu bizinesi. Ey'okugamba nti sirina sente mpeereze nti kusosola oluvannyuma. Okwewola. Genda otembeye bw'onaatunda onkomezewo sente. So there, the issue is not whether we should pay the tax, but when we pay the tax. Ensonga teri nti oba tusasula omusolo naye omusolo guno tugusasudde ddi. Now I would like to have flexibility. Kati omukulembeze abadde asaba aba ayagala tufunewo awo okubeera nga tuli tugozaamu. That if you can pay cash, you pay. Nti bw'oba osobola okusasula sente eza buliwo sasula. But if you can't, pay later. Ne bw'oba tosobola sasula oluvannyuma. Now, what if the goods don't get sold? Kati watya singa ebintu ebyo tebitundiddwa mu dduuka. Bidiba. How do we handle that? Singa ebintu biba bidibidde mu dduuka ekyo tugenda kikola tutya? Babitwala ne batembea naye ne batabigula ne bikomawo. Nti ebintu ebyo singa babijja mu dduuka ne babitwala ne babitembeya ne bitatundibwa ate ne bikomawo tukikola tutya? That's what I would like. I want some answer there. Your Excellency, ekyo bwe kibeerawo mu IFRIS waliwo option ey'okuwa credit note ky'otutte n'okikomyawo nga tokitunziza o issuinga gye bayita credit note eyo sale nesazibwamu.
Okay. So, what I would like, n'olwekyo omukulembeze ky'ayagala I would like your leaders to sit down ayagala abakulembeze bammwe batuule wansi together with these people wamu ne bano ab'ekitongole ky'ebyomusolo and fine tune that part bongere okulongoosaamu akakwakuliza ako and fine tune that part. bongere okutereezaamu akatundu ako And I can entertain you here on June 20th, but one July, how they have fine-tuned that, because that's why I see a gap. era omukulembeze abaaniriza nga Juuni oba ogw'omukaaga nga 2 nga bamaze okutuula n'abakulembeze bammwe mujje wano n'abalala abataze mwena mujje wano but wanjulire okay, if you don't want to come, that's your problem. n'olwekyo bwe muba temujja kujja nga Juuni eyo nsonga yammwe naye yabaaniriza nga tumaze okuteesa. Now, no, finally, n'ekisembayo the issue of the IFRIS itself. ensonga ya system ya IFRIS nga yo. The IFRIS, I saw the machine myself. IFRIS omukulembeze akuuma yakalabye n'amaaso ge. I saw it yakalabye and I tried to use it. n'agezaako okukakozesa. I think you can learn how to use it. era musobola okuyiga okukakozesa. But if you don't want to use it, ne bw'oba toyagala kukakozesa, they say you can use your phone. bagamba nti osobola okukozesa essimu yo. What is the cost of the phone? Essimu egula sente mmeka? Ebbeeyi y'essimu. Your Excellency, essimu gye bayita smartphone zitandikira ku mitwalo nga 3 n'okweyongerayo waggulu okusinziira ku kika ky'oba onoonyezaamu. Naye ene smartphone esobola kugenda ku internet, esobola kukozesa IFRIS. So you don't have to buy the IFRIS machine itself. No, Your Excellency. After the phone, the only other thing you buy is a small printer, a small thermal printer, which costs about 150,000. Very good. So you don't have to buy the IFRIS machine itself of 6 million, which is very expensive. N'olwekyo toweetaaga kugula kyuma kiri ekya IFRIS ekigula $6,000,000. You can use the smartphone, but use the attachment of 150,000. Osobola okukozesa simu yo eya smart oba zino simu eziseereza naye n'oyongerezaako ekyuma eky'emitwalo 15 n'oba nga togenda ku kiri ekya $6,000,000. Therefore, I direct URA not to insist on IFRIS machine. N'olwekyo omukulembeze alagira ekitongole ky'ebyemisolo obutalemera ku mashini eri oba ku kyuma kiri ekya IFRIS. The ones who can do it, buy it, but the ones who can't, let them use the cheaper option. Abo abasobola obigula babigule, naye yatasobola kigula leka bakozese amakubo agaliwo ag'essente entono. And there should be no penalties for not buying it. Era tewalina kubaawo kibonerezo kyonna eky'oggula ebyuma ebyo. Now, the penalties for the non-performance should also stop. I don't know, I stopped those penalties. I don't know who said they were
implemented. I want proof of that. Ebibonerezo ebyo omukulembeze yabagamba biveewo era tamanyi ani eyabizzizaawo era tamanyi lwaki tebivaawo, ayagala bukakafu oba ddala babiremezzaawo. My commission, I don't know whether my commissioner of police, Kasingi, she's here. Omukulembeze ayagala kulaba oba kamishona we atwala poliisi wali. Should check, the one who was telling me that they locked people's shops and so on. When I said they should be opened, I want to know who did it. Oye yalagidde nti amaduuka atebaddemu bagasibe ng'ate omukulembeze yagamba bagagule ne bizinesi zaabwe bazigule. Ayagala kumanya ani oyo yakikola. Ani abadaleeta bwino oyo? Mwami Kabanda, chairman. Be in touch with him. So, Exembayo, the last one is the issue of the factory owners. Okutembeya. Ensonga esembayo yeyo ey'abannamakolero okugenda ne bava mu factory ne bagenda ne batembeeya ebintu. I tried to check that. Omukulembeze yagezezzaako okukebera ekyo. Then what I was told by the factory people, kye baamugambye ab'amakolero, that you refuse to sell their products. Nti mugaana okutunda ebintu byabwe ebikoleddwa wano. And so I think the answer should be for your leaders here. Ndowooza ekiddwamu kyandibadde bano abakulembeze bammwe bano abali wano. And the manufacturers. N'abo abakola ebintu wano mu ggwanga. And myself. Ne president. To meet and we find out what the problem is. Tusisinkane tulabe ekizibu kivaawa. So that we can get a win-win solution. Tusobole okulaba nti tufuna okugonjoola okwa buli omu nga muwanguzi. But I can see within some of the statements. Omukulembeze alaba nti ebimu mu bigambo byammwe oba mu njogera yammwe. Some implied conflict. Waliwo obukuubagano obulabika oba obweyoleka. Because one of you was, I think it was Sector, was saying fashion, that the fashions which are made here may not be liked by some of the people. Nti ndowooza mwami Sekito ye yayogedde nti fashion ezimu oba design ezimu ziyinza obutaagalwa bantu baffe. But we are here to develop our country. Naye tuli wano kulaakulanya ggwanga lyaffe. I am a producer of milk. Ye omukulembeze afulumya mata. But those people should listen carefully because they are part of the issue. Abakulembeze abali mu tenti y'abakulembeze bannaye muwulirize kubanga ensonga zino zibakwatako. Omukulembeze abasabye muwulirize bulungi. I produce very good milk. Omukulembeze afulumya amata amalungi ennyo. But I cannot sell my milk in the European Union because the European Union batekako obstacles to my milk being sold in UK, in Europe. Wakati w'okufulumya amata amalungi ennyo, President tasobola kutunda mata ge mu kitongole kya European Union ekigatta amawanga aga Europe mu katale ako kubanga bateekako obukwakkulizo bungi nnyo obuzibu. So I have my milk, but they protect their milk. Kati alina amata ge naye ate bali bakugira amata gaabwe. So therefore
you cannot say that because of the fashion, because of the what, therefore, we should open our market to be taken over by foreign interests. N'olwekyo toyinza gamba nti nga bali bakugira ebyabwe, toyinza gamba nti olw'okuba omutindo, olw'okuba design, olw'okuba fashion, ffe tukkirize biri bijje ate ng'ebyaffe tetubikuumye. And ebyaffe bikugirwa eri, they are not allowed. Ebyaffe ebiva mu ggwanga lyaffe Uganda bali abazungu n'ab'ensi endala tebabikkiriza, ate bo baagala ebyabwe bijje omwaffe. Ate namwe abaffe muteekako pressure nti bijje kubanga twagala fashion. President abagambye nti ako mukawulirize bulungi, bali tebaagala tutunde ebintu byaffe ebiva mu Uganda oba mu Africa okubitunda mu katale kaabwe ng'aka European Union oba America, naye ate mwe bannansi President mumuteekako pressure nti akkirize biri byo bijje ate nga bali tebaagala byaffe genda waabwe. So this is not correct. N'olwekyo kino si kituufu. We cannot sell our milk to European Union. We cannot sell our sugar. Tosobola kutunda mata gaffe mu mukago gwa Europe mu bazungu. Tosobola kutunda sukaali waffe mu bazungu. We cannot sell beef. Tosobola kutunda nyama yaffe mu bazungu. Yet our beef is better, but they are protecting their beef. Ate nga ennyama yaffe esinga naye bo bakuuma nnyama yaabwe na katale kaabwe. Maize, kasooli. So you are now working for those people who don't want us to develop. Kati muba mufuuse abakolera bali ensi ezo ezitwagala tukulaakulane wabula zo zitufuula akatale. So therefore, if you want to buy fashion, then pay more tax. N'olwekyo bw'oba oyagala okugula omutindo ne fashion, then kkiriza osasule omusolo nga mungiko ku lwa fashion eyo. So that at least we get that advantage of the tax. Kitole naffe ng'eggwanga okufunako akasente okujja ku bintu ebyo ebikoleddwa mu mawanga g'ebweru. The final point is to appeal to you. Ensonga esembayo omukulembeze abagamba nti abakubira omulanga to sit down with even me directly. Kwe kutuula wansi n'abantu ne president w'eggwanga yennyini nga mutudde naye wansi. And we see how we can help you, those who are able to go from importing to manufacturing. Tulabe bwe tuyamba abo abasuubuzi abalina obusobozi okuva mu kusaka ebintu okuva ebweru w'eggwanga naye nga basobola okugenda ku level ekola ebintu oba okola ku zi factory bakolere ebintu wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Two last points. Ensonga bbiri ezisembayo. The one of the 25% and 35%. Ensonga ey'omusolo ogw'ebitundu 25 ku 100 n'35 ku 100. Because one of the speakers raised a good point about the East African tax. Kubanga omu ku boogezi baffe yaleese ensonga ennungi ennyo ku by'emisolo bya I don't know whether it is ennungi ennyo naye ebali ensonga. Ensonga gye yaleese ku by'emisolo y'enkola yaffe ey'omukago gwa East Africa ku by'emisolo. What is the issue there? Because he's implying that we should always harmonize with the other East Africans. Not because of policy judgment, but because of the law. Omukulembeze abuuza nti ensonga kyeri waawo kubanga omwogezi yagambye twandibadde nga tubalansinga obanga East Africa ensolo zeeno nga eri wamu ku by'emisolo. What do you say about that?
ab'emisolo nti awo mugambawo mutya okuharmonizinga mu nsi za East Africa. Your Excellency, mu mukago gwaffe ogwa East Africa twakkiriziganya nti omusolo ogusinga okubeera ogwa waggulu gubeera ebitundu 3.5 ku 100. Naye ku ebyo ebintu nga engoye eziwedde okukolebwa n'ebintu ebirala bye bakozesa awaka. Naye So it is not illegal. Tekiri illegal, Your Excellency. Naye waliwo n'ebintu ebirala mu East Africa ebirina omusolo ogusukka mu 35 kati nga sukaali. Ng'omuceere tulirako ebitundu 6 ku buli 100. N'amata nago gayina ebitundu 4 ku buli 100. Kati waliwo ebintu ebimu bye twagala. So it's not illegal. Let the same. Oh, okay. Now, finally, N'ekisembayo, there are people who said, Museka Dubai Cafe. waliwo abantu abagambye President nti gavumenti esse ka Dubai kaabwe. Meaning the Dubai, meaning re-export Ng'ekitegeeza Dubai of other people's merchandise. nga kitegeeza nti Dubai gye mutegeeza kwe kuddamu okuleeta ebintu mu Uganda ne muddamu ne mubitunda mu mawanga amalala naye nga by'abantu balala. I don't want Uganda to be Dubai. Tayagala Uganda kubeera Dubai eyo. Because Dubai had to be Dubai because they had no alternative. Dubai eyo yafuuka Dubai ekiseera ekyo kubanga eggwanga Uganda teryalina kyakola nga tulina kubeera Dubai. It was a desert. Lyali ddungu. They were not producing anything other than maybe some fish. Baali tebalina byonna kye bakola okuggyako ebyennyanja. So therefore, re-exporting products made from Malaysia, from I don't know where, China, was better than nothing. N'olwekyo ebiseera ebyo okuleeta ebintu ng'ab'e Dubai okuleeta ebintu ne baddamu ne babitunda mu mawanga amalala nga bivudde Malaysia, China, ekiseera ekyo kyali kirungi. Kyali kisinga okutabeera na kintu kyonna. Put it in kyali kisingira ddala okuba nti temulina kintu kye mulina nga baleeta ebintu e Dubai ne babitunda mu nsi endala naye nga babijje mu nsi ndala. Olw'okuba baali tebalina kye bakola, eyo enkola yali nnungi ekiseera ekyo. But you, Uganda, who is so rich, instead of developing your own product, and then you say my job is to export other people's products like Dubai. Dubai did it because they had no alternative. Ne kati mwe bannayuganda bali mu Uganda engagga erina ebikozesebwa byonna lo materials zonna abasobola okukola ebintu. Bw'ogamba nti naawe ojja ebintu e China, e Malaysia, e India, oddemu ebiguze ensi ezituliraanye, obeera mukyamu nnyo kubanga ebintu by'oba oleeta biba bisobola okukolebwa wano mu Uganda. And we shall get more advantage if we do them here than re-exporting other people's products. Era tujja kuba n'emikisa mingi nnyo n'omugaso mungi singa ebintu ebyo bisobola okukolebwa wano tubikolera wano okusinga okubeera abatunda ebintu by'ensi endala ebikolebwa abantu abalala abatali bannayuganda. I have given you the challenge of the milk industry. Abawadde okusomoozebwa kw'amata mu katale ak'amata. What is the problem when you export to the neighbors, to Algeria, to the Middle East, the milk products of Uganda? What do you lose? Kizibu ki ekiriwo bw'oddira amata gaffe n'ogatunda e Tunisia, Algeria, Kenya, banneighbours baffe bonna oba baliraanwa baffe ne bagula amata gaffe, bw'olaba ekyobukirimu okuba nti amata gaffe tugatunze mu nsi instead of re-exporting other people's products. Okusinga okusaka ebintu by'abalala ne tubireeta wano
ate ne tubitunda mu nsi endala nga tufuuse ababatundirako. So finally, the issue of the fund for the government. N'olwekyo ensonga y'ensawo ezo eza gavumenti. It is true we don't have money for imports. Kituufu tetulina sente z'ebyo ebisakibwa okuva ebweru. Especially consumer goods. Naddala ebyo ebintu ebikozesebwawo. We have money UDB for factories. Tulina sente mu Uganda Development Bank ez'amakolero ez'okuzimba amakolero. We have money for the farmers, PDM, we have money for the myoga, but all of them. Tulina sente ez'abalimi, ebya parish development model, eby'emyoga, naye zonna za kwezimba. Not kusaka, that one is true. Ezo zonna sente ez'enjawulo eziteereddwa mu gavumenti baaziteekawo nga ziyamba kuzimba kuzzaamu omusaayi naye nga si za kusaka. Era ekyo kituufu. I want you to, because now we don't have enough time, but I can meet more with your leaders to hear what are they saying about tubateekereko sente beyongere kusaka. N'olwekyo tetulina nnyo budde bungi naye ayagala ajja kubanga asisinkana abakulembeze bammwe awulire kye bagamba ku ekyo ekyokuteekawo sente naye ng'era tuziteekawo kwongera kusaka bintu kuva bweru. Kusaka perfumes, kusaka enviiri simaweza kukola ki, okusaka obuwoowo okuva ebweru, okusaka enviiri z'abakyala oba zikukola ki, oba z'abafu oba balamu, zonna ne tusaka. So I want them to, when we are a smaller meeting, to tell me why they think we should do that. Ayagala mu meetingi zaffe entono n'abakulembeze bammwe ab'abasuubuzi, ayagala bannyonnyolegane bamunnyonnyole lwaki tulina okukola ekyo. So finally, n'ekisembayo, I don't want these harsh punishments. Let people be helped to understand the new process. The EFRIS, the payment, what is remaining is the issue of what if the goods are biddable. I want an answer to that. Omukulembeze tayagala bibonerezo bino bikakali naye wabula ayagala system ya IFRIS, ayagala issue oba ensonga ezireeteddwa wano nti singa ebintu ebyo bidibye omusuubuzi agenda kukola atya. Ayagala answer. Then there was the issue of standardized valuation. What is the problem there? Wabaddewo ensonga eya okwawukana mu standards. Nsonga ki eriwo ng'abantu bagambye nti tewaliiwo standard wabula buli omu omusolo gw'asanga gw'asasula. And that the tax officials are corrupt, they come to. Nti n'abamu ku bakozi b'ekitongole ky'ebyemisolo balyake bali banguzi. But you are the ones who preserve them. Why don't you tape record them and we arrest them? Naye bantu mmwe nammwe muyambako okubafuula nti bali enguzi kubanga mwandibadde mubalikoodinga nga babajjako sente ne tubakwata. Because the standardization of value. Ensonga ya standards, Commissioner General. Your Excellency, the issue of standardizing values, we are trying to do research so that we continue to standardize. There are items where we have standardized values and taxpayers do not have to guess how much tax they will pay. Items like motor vehicles. Even in the areas of textiles, there are some items which we have standardized. But Your Excellency, it takes a bit of time to do up-to-date research that can give taxpayers a fair value. So we are working on that. But Your Excellency, as you have said again, it is very important that our taxpayers help us deal with the issue of corruption. Because we have... No, but why should standardization of value take so long? What is the problem? Your Excellency, the main reason is that there are simply too many items
under the HSE code, because if you look at an issue like textiles, there are more than 500 different items under textiles. So to have a reliable value for each item, it takes a bit of time. But Your Excellency, we are working on this, and we want to promise that by the end of this financial year, at least the key imported items will be standardized. But why would it take so long, even if there are 500? Now, Your Excellency, I have a commissioner for customs here. He can come as I answer and give me reinforcement, because I've been also struggling to get that work done as quickly as possible for all items. But they are the experts in World Customs Organization rules. There are different options that you use to reach at the value, and the first option is the invoice value. But the loophole, the invoice can be false, but to know from source, yes, sir, that a shirt like this is so much, this one here, know from source, from the factory. Your Excellency, that's the ongoing work, and many times... It should not be ongoing. Why should it take so long? Let me ask the Commissioner Customs to explain what is involved. Your Excellency, my name is Abel Kagumile, Commissioner Customs. Indeed, it should not take long. We started working with KACITA and the associations. Most of the items that they import are already downloaded on our website, and they can testify all the values are captured. The remaining few items are the ones we are working on with the traders, Your Excellency. Working on, how long does it take? It shouldn't take long, because the items we are working on are now electricals. But for textiles, garments, we have already captured that on our website. So, how long will it? I give you 6 months to finish this, so that we don't have all these arguments. We'll do that, Your Excellency. Okay? Okay. Kale mukwano jange mbadde njagala kuddamu kubasisinkana mu Juni naye temwagala. Ab'empisa mbi bagambye mbu tebagala kunsisinkana. Nze ne mbagamba nti Katonda gy'ali. I have no problem. If you don't want to meet me, I have no problem. So, omwezi gwa Juni ennaku z'omwezi 2 tubeere wano. Yes. Then I should have met your leaders. Njagala mwena mubatizibwe muve mu kusaka mwenyigire mu kuzimba ensi yammwe. By the time we meet, we tunasisinkanira mba maze okuddamu okusinkana abakulembeze bammwe mbaweereze action plan. Tukeziganye action plan. Hariho abanyankore omurimwe ate abamanyi Oluganda. Okucuuka mu Luganda lwakweta ki? Okucuuka. Omwana bw'alekerawo okwonka bakyogera bati abanyankore bakiyita okucuuka. Abaganda bakiyita batya? Okuva ku mabeere. Okuva ku mabeere. Kati njagala muve ku mabeere g'okusaka. Nina nange mucuuke mulijje mu kusaka mumbeke ensi yange. Ebyokukola weebiri, okulima n'okulunda, okukola obusuubuzi, ng'obwona omwana abadde wano omwana waffe Omuteeso kati atunda bya mukwano.
Yobawo okugula ebikalu kubijja mu kyalo kubireeta wano. Now the final one is the VAT. Omukulembeze abagamba nti ekisemberayo ddala gwe musolo ogwa VAT. It is true that the VAT is paid by the consumer. Kituufu nti omusolo gwa VAT gusasulwa oyo asembayo okugula ekintu, akozesa ekintu. And that's in order. Era ekyo kiri mu mbeera. Because we need taxes to run your country. Kubanga twetaaga emisolo okusobola okuddukanya eggwanga lyammwe. And if it is too expensive, the buyers will not buy it. Era bwe kibanga kiri ku ssente nnyingi nnyo, omuguzi tajja kigula. So if they are buying it, it means that the tax is manageable. So bwe baba babigula kitegeeza nti omusolo ogwo musaamusaamu. So conclusion. So kyamaliriza nakyo. I don't want punishments. I want to educate our people. These penalties of who did not pay, locking their shops, they must be open their shops. All their shops should be open. Omukulembeze awa bino wammanga tayagala bibonerezo bino bikakali nti omuntu yalemeddwa okusasula amaduuka mugasibe, tayagala basuubuzi basibe maduuka gaabwe. And I want to find out who locked up the shops in spite of my previous order. Era ayagala okumanya ani oyo eyasibye amaduuka ago ng'ate omukulembeze yabadde awadde order nti gaggulwe ng'abantu babajjako penalties ezabaddewo. Resolve the issue of singa ebintu bidiba. How do you know? Mukanye oba mugonjole ensonga ey'ebintu singa omuntu atutte ebintu omusuubuzi okubitunda ne bidiba, mukola mutya? Have the flexible way of paying cash if you want, or paying later but within the financial year. Ensonga ey'okuba nga nyangu yangu ey'okusasula ezabuliwo oba okusasula ku nkomerero y'omwaka ng'omuntu afunye ssente ezo naye nga eri mwaka ogwo gw'ebyensimbi, ekyo kiba kitya? Nakyo kitunulwemu. And then the other issues, the use of the phone rather than the other FUTA machine. N'ensonga endala yeeyo y'abantu okuba nti basobola okukozesa essimu zaabwe mu kifo kiri ekyuma ekigula $6,000,000 ekya FUTA. And no punishment for not having the machine if he has got the phone. Era tasuubirawo kibonerezo kyonna nti oli abonerezebwe olw'okuba talina kyuma ekyo bw'aba ng'alina ssimu ye ng'asobola ogikozesa. And the other addition for using the phone. Ne kali akuuma akalala kagenderako akakuba lisiiti aka $15,000 k'oyongereza ku ssimu. Then now ebyokujja abantu bange ku mabeere ag'okusaka ebyo mbindekere n'abakulembeze bammwe wetunaddamu wano when we meet here on June 30th we shall have some good plan. Ebintu ebyokuba nti tukyuka okuva ku mabeere oba okuva ku mbeera ey'okusaka mu bazungu okuba nti tuleeta mu ggwanga, ebyo mbimulekere agenda kutwala n'abakulembeze bammwe we tunaddiramu wano e Kololo nga ennaku z'omwezi 2 ogwa Juni tujja kuba ne ansa ez'enjawulo ku nsonga ezo ez'okulaba nti tukyuka okuva mu kusaka okudda mu kukolera wano ebintu mu ggwanga.